Beverich en fange. Wenn du solche Geschichten liebst, die directens hers gehen, dan verges nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Druck auf die Glock, damit du kein Geschicht mehr verpasst. Die Geschicht hier tragt ein Stück Wahrheit. Ein Stück Leben, das dich berührt. Die Hut erzählich dir ein, wonderich nie gedacht hat. Das ich sie jemals laut aussprechen word. Es gibt Momente im Leben, von denen man überzeugt ist, dass sie niemals das Licht der Welt erblicken werden. Man sperrt sie tief ein, irgendwo in den dunklen Kellern der eigenen Herzens. Man glaubt, das Schweigen wird reichen, sie für immer dort unten gefangen zu halten. Aber manche Erinnerungen sind anders. Sie weigern sich still zu bleiben. Sie klopfen in die Wände des Schweigens, bis man kaum nachatmen kann ohne sie zu fühlen. Genau so ein Moment ist das, was ich dir Hut erzählen muss. Alles begann unscheinbar. So unscheinbar, dass ich es fast überschen hat. Es war ein Nachmittag wie viel dir. Die Sonne hing golden über den Häusern. Der Staub im Treppenhaus skimmert. Als hat selbst ein kleines Geheimnis. Ich stand in meiner Küche, die Arm verschränkt, als es in der Türkling gelt. Vor mir stand David mein Nachbar. Ich hatte schon aufgesehen, im Flur, beim Einkaufen, manchmal im Hof, wenn sein Pflanzen goss. War einer dieser Menschen, die immer ein ruhiges Lächeln im Gesicht tragen. Als werden sie mehr sehen, als sie sehen. Genau in diesem Tag hielt ein Paket in den Händen. Das eigentlich für Michigan bestimmt war. Soll ich die Kies für dich reinbringen? Fragte beiläufig, fast so, als wär es nix Besonders. Eigentlich hatte ich wie immer einfach, denke gesagt. Vielleicht noch ein Napslächeln geschenkt. Die Sach war dick gewesen. Doch in diesem Tag war auch immer, rutscht mir ein halber Satz über die Lippen, unüberlegt, bedeutungslos, oder zumindest glottig das. Ein Satz, der klein klang, aber ein darauf nicht. Wonder ich nicht wusste, dass sie überhaupt existiert. Ich trat ein wenig zurück, let Michigan in die Küchenthek. Mein Rücken spürt das kalt Holz. David trat einen Schritt nachher. Nicht aufdringlich. Nicht fordernd. Einfach nur da. Es war dieser schwebend Augenblick. Dieser unsichtbar Faden in der Luft, der alles verändern konnte, wenn man ihn berührt. Hab die Kiest, als wär sie federleicht. Bracht sie in mein Wohnzimmer. Ich folgte ihm mit den Augen unfähig, Michigan einfach abzuwenden. Als sie abstellt. Tatter es behutsam. Fast ehrfürchtig. Als trug sie ein Geheimnis, das man nicht fallen lassen dürft. Blieb einen Moment stehen. Die Hand nach auf dem Karten. Es war, als wär auf ein unsichtbar Zeichen warten. Ich dutit mit einer leichten Kopfbewegung auf das Sofa. Folgt. Das Sonnenlicht malte golden Streifen auf den Parkettboden. Als will selbst das Licht sich in diesen Moment erinnern. Wasser? Fragt ich mein Stimme ruhiger, als ich Michigan fühlt. Nickt, ich dreht Michigan ging zurück in die Küche. Mein Kleid flattert leichte mein Beine, als ich Michigan vorbiet, den Kühlschrank zu öffnen. Kalt Luft strömt mir entgegen. Waren mein Gedanken heißer worden. Als ich das Glas fühlt Michigan umdreht. Stand plötzlich hinter mir. Nicht bedrohlich. Einfach nur nah. Nagenig, dass ich seinen Atem spüren konnte. Ich reichte ihm das Glas. Sein Finger berührten mein. Kein Fletchtiger Zufall. Sein Griff war warm, ruhig, beinahe entschlossen. Trank, stellt das Glas ab, dann sagt leise. Schöner Ort hier. Denke, meldet lent Michigan in die Thek. Ich hat jeds beliebig Thema anschneiden können. Aber stat Wort waren es Blick, die hin, Hergingen. Bist du Hudeneil? Fragt ich schleislich. Schüttelt den Kopf langsam, fast bedeutungsvoll. Nicht solange ich hier willkommen bin. Sein Wort hingen in der Luft wie ein Versprechen. Das man nicht laut aussprechen darf, weil es sonst zerbricht. Kennst du dieses Gefühl, wenn die Welt kurz innehalt? Wenn man weiß, dass das, was gleich passiert, nicht einfach wieder verschwindet, sondern bleiben wird.
wie ein Abdruck im Hirn? Genau das war dieser Moment. Es war kein lauter Sturm, kein schnell Leidenschaft. Es war eher wie ein Flüstern. Das dennoch lauter war als Jetterschrei. Ein Leser Beginn von etwas, das man nicht benennen konnte. Und die Vielheit auch nicht dürft. Sein Hand bewegt sich kaum merklich. Als weil sie prüfen. Ob auch mein Hand den Mut hat. Die Grenze zu überschreiten. Unser kleinen Finger berührten sich. Winzig kaum sichtbar. Und doch vibriert mein ganzer Körper. Als hatte ein Signal gesendet. Dann habe mein Handen, hielt sie sanft. Kein Sagen, kein Test. Nur ein klar, ruhige Entscheidung. Sein Daumen strich über meinen Handdrücken. Und mein Atem stockt. Ich wollte etwas sagen, doch mein Stimme blieb in meiner Kehle hängen. In diesem Moment verstand ich etwas, das ich nie wirklich begriffen hat. Nahe muss nicht laut sein. Sie muss nicht stürmen, nicht kämpfen, nicht erklären. Manchmal ist sie einfach nur da, leise unaufdringlich, aber so kraftvoll, dass sie Mauern einreißt. Die man jahrelang sich aufgebaut hat. David stand vor mir, und die Kusch, die eben noch alltäglich und vertraut war. Verwandelt sich in einen Raum voller Fragen, voller unausgesprochener Antworten. Legt schließlich sein an der Hand in mein Taille. Langsam, vorsichtig, als weil mir jederzeit die Möglichkeit geben, zurückzuweichen. Doch ich tat es nicht. Mein Hand lag auf seiner Brust. Ich spürt den Rhythmus seines Herzens gleichmäßig warm sicher. Und genau in diesem Rhythmus begann auch mein eigener Herzschlag sich neu zu ordnen. Sein Hand ritt noch immer in meiner Taille. Waren mein Atem schneller wird. Wir standen so nah. Das jeder Millimeter meiner Ot sein nahe spürt. Ich was nicht, ob ich den ersten Schritt getan hat oder. Alles verschwamm in diesem einen, zeitlosen Augenblick. Wurdest du bit die Worten schließen? Flüstert ich plötzlich, und zu wissen, warum ich das sagt. Vielleicht, weil ich das Gefühl hat. Das selbst das Licht von draußen so viel sich von diesem Moment war. David nickt sofort. Sein Bewegungen waren leise, bedeckt. Ging zum Fenster. Zog die Gardine langsam zu. Und mit jetter Bewegungsgehen der Raum enger zu werden. In Timer. Vertrater. Ich spielt nervos mit der Kette in meinem Hals. Mein Finger zitterten. Als ich den kleinen Anhänger dreht. In dem Moment, als sich wieder zu mir umdreht, fühlte es sich an. Als war das Haus geschrumpft. Als hatten die Wände uns umschlossen. Uns allen gelassen. Zwei Menschen, die sich gegenseitig in einer völlig neuen Tief entdeckten. Ich macht einen Schritt auf ihn zu. Blieb stehen. Sein Blick traf meinen. Unerschütterlich, offen ehrlich. Kein Fragen, kein Lügen, kein Masken. Nur zwei Menschen. Die sich wortlos verstanden. Wir standen so nah, dass ich den Duft seiner Ot warnum. Sommer. Holes. Ein Hotch von Seif. Dinge, die eigentlich belanglos sind, aber in diesem Moment alles bedeuten. Legt sanft die Stirn in mein. Kein Kuss. Kein Wort. Nur dies klein Gest, die lauter war als jeds Geständnis. Ich nicht kaum sichtbar. Das war genug. Hab Michigan liked in und setzt Michigan auf die Kuchenthek. Sein Bewegungen waren so vorsichtig. Als wollte die Zeit selbst enthalten. Keinen Bruchteil davon zu verlieren. Mein nie berührten sein Seiten. Mein Hand glitt über sein Schleif. Sein Ot warm unter meinen Fingern. Und dann endlich berührten sich unsere Lippen. Kein stürmischer, gieriger Kuss. Nein. Es war ein leiser, tiefer, langsamer Kuss. Wie ein Versprechen, das man nicht laut aussprechen kann. Wie Mauern, die jahrelang unerschütterlich waren. Und nun still zusammenfielen. Sein Hand blieb in meiner Taille, sicher, schützen nicht fordernd. Mein Ritt auf seiner Schulter, fest, als hatte ich Angst loszulassen. Das Haus war still. Doch dies still war nicht leer. Sie war schwer. Sie trug uns als hielt sie selbst den Atemen, für uns beid. Sekunden wurden zu Minuten. Minuten zu einer Ewigkeit. Dan lassen wir uns, nicht Abstand zu gewinnen, sondern einander erniet in die Augen zu sehen. Half mir von der Thek.
Unser Schritt vierten uns wie von selbst ins Wohnzimmer. Kein Wort, kein Absprach. Yes war, als hatten unser Körper längst entschieden. Was unser Kopf noch nicht wagten auszusprechen. Wir setzten uns neben ihnen auf das Sofa. Wortlos. Aber die Luft zwischen uns war voller ungesagter Sätze, voller Fragen, voller Antworten, die man nicht braucht, weil alles schon gesagt war, im Blick, im Atem, im Schweigen. Sein Hand van mein. Leicht. Locker. Ohne Druck. Ich leg den Kopf zurück, schloss die Augen. Zum ersten Mal seit Jahren fühlt sich die still nicht wie Lehren. Sondern wie ein Raum, in dem endlich alles gesagt war. Vielleicht war nur ein Moment. Vielleicht ein Beginn. Aber in dieser Stund, im goldenen Licht des Spätabends, wusste ich, manch Geschichten schreit man nicht auf. Sie schreiben sich selbst, in einem Atemzug, in einem Blick, in einem Schweigen. Und genau dies Geschichte, die ich nie laut erzählen wollt, hat endlich ihren Weg ans Licht gefunden. Manchmal passiert das Leben nicht in großen Gesten, sondern in den stillen Augenblicken. In einem Lesen blieb, in einem Blick, der kein Wort braucht. Und die Igel was danig Geschichte. Solche Momente tragen wir für immer in uns. Wenn dich dies Geschichte berührt hat, dann wird es nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. So verpasst du kein weiteren Geschichten, die dich mitnehmen, dich nachdenken lassen. Und die dich daran erinnern, dass jeder Augenblick kostbar ist. Schreib mir in die Kommentar, was du gefühlt hast, und teil das Video mit jemandem, der dies Geschichte hören sollt.